Halo hai sahabat menjawab, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap membahas hari ini? Yuk mulai, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum mulai, aku mau ucapin terima kasih bagi kalian yang udah like dan subscribe. Oke, hari ini kita masih membahas terkait dengan tips ya untuk pidato. Nah, di sini aku akan apa ya? Kita akan sama-sama belajar deh tentang pronunciation atau pengucapan terkait dengan speech atau speech for contest. Jadi lomba pidato. Nah, di sini aku sudah menyiapkan teksnya. Kemudian kalau kalian pengen tahu tipsnya untuk membuat teks ini seperti apa, sudah ada di video di description box ya. Nah, kalau kalian juga pengen tahu gimana cara bacanya, nah juga ada nih, udah ada videonya. Nah, di sini aku akan membacakan gimana nih caranya pengucapannya lebih detail, kemudian juga terjemahannya atau artinya ya. Oke, langsung kita mulai aja. Do you know that the tolerance level in Indonesia is high? Do you know that the tolerance level in Indonesia is high? Apakah kamu tahu bahwa tingkat toleransi di Indonesia itu tinggi? This was conveyed by 72.6% of respondents in the Compass R&D survey on November 8, 2022. This was conveyed by 72.6% of respondents in a Compass R&D survey on November 8, 2022. Nah, hal ini disampaikan 72,6% responden dalam survei Litbang Kompas pada tanggal 8 November 2022. Nah, terus in detail, there were 62.2% of respondents who considered Indonesia society to be quite tolerant. In detail, there were 62.2% of respondents who consider Indonesia's society to be quite tolerant. As many as 10.4% of respondents also consider the Indonesian people to be very tolerant. Nah, secara detail ya, in detail tadi ya kita artikan secara rinci atau secara detail, ada 62,2% responden yang menilai masyarakat Indonesia cukup toleran. Sebanyak 10,4% responden juga menilai masyarakat Indonesia sangat toleran. Nah, kemudian, is it good? Of course, let's talk about this later. Apakah ini baik? Tentu saja, mari kita bicarakan ini nanti. Kemudian before that, I will say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Before that, I will say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya aku ingin mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian di sini, Excellency the Judge, respectable all audience. I hope that we are always in good condition and healthy. Nah, yang terhormat para juri, yang terhormat semua hadirin. Saya berharap kita semua selalu dalam keadaan baik dan sehat. Nah, kemudian kita masuk ya ke pembukaan awal deh. First of all, let's pray and thanks to our God Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita berdoa dan bersyukur kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. First of all, let's pray and thanks to our God Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, who has been giving us some mercies and blessing so we can attend and gather in this place with good condition and happy situation. Who has been giving us some mercies and blessings so we can attend and gather in this place with good condition and happy situation. Yang telah memberikan kita rahmat dan berkah sehingga kita dapat hadir dan berkumpul di tempat ini dengan keadaan dan situasi yang bahagia. Oke, lanjut ya.
Secondly, my peace and salutation always be given to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secondly, my peace and salutation always be given to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua, semoga salawat dan salam ya selalu diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has guided us from the darkness to the brightness, from the stupidity to the cleverness, from the Jahiliyah era to the Islamiyah era, namely Islamic religion that we love. Who has guided us from the darkness to the brightness, from the stupidity to the cleverness, from Jahiliyah era to the Islamiyah era, namely Islamic religion that we love. Nah, yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju terang, dari kebodohan menuju kepandaian, dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, yaitu agama Islam yang kita cintai. So by his guidance, we are able to differentiate the good and the bad, the right way and the wrong one, in order to enter God's paradise. So by his guidance, we are able to differentiate the good and the bad, the right way and the wrong one, in order to enter God's paradise. Nah, jadi kita bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk, yang benar dan yang salah, dengan tujuan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Terus, thank you for the time that was given to me so I can stand in front of you all. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya sehingga saya bisa berdiri di depan kalian semua. Here, I feel so happy because I can meet you. Di sini saya merasa bahagia karena saya bisa bertemu kalian semua. Terus kita masuk ke isi ya. Itu tadi masih greeting atau ucapan lah ya. Today I wanna talk about tolerance in religion. Today I want to talk about tolerance in religion. Hari ini saya ingin berbicara mengenai toleransi dalam beragama. Religion. I think our tolerance is already good, even though in some aspect they still need to increase. Nah, agama. Menurut saya toleransi sudah bagus ya, meskipun di beberapa aspek itu perlu peningkatan gitu. Nah, I remember that when I read Merry Christmas on Muslim Telegram post, there were some people that gave their opinion about this. I remember that when I read Merry Christmas on Muslim Telegram post, there were some people that gave their opinion about this. Saya ingat bahwa ketika saya membaca ucapan Merry Christmas ya di postingan selebgram Muslim, ada beberapa orang yang memberikan opini tentang ini. They are two perspective. One is agree and but other one say that it's not suitable with Quran Surah Al-Kafirun verse 6. Lakum dinukum waliyadin. There were two perspectives. One is agree and but other one said this is not suitable with Quran Surah Al-Kafirun verse 6. Lakum dinukum waliyadin. Mereka memiliki dua perspektif. Setuju dengan itu, tetapi yang lainnya mengatakan itu tidak sesuai dengan surah Al-Kafirun ayat 6. Terus, the meaning is, for you is your religion and for me is my religion. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Nah, as a Muslim, I have another generous belief in this surah, but also tolerance to other religion. Nah, sebagai Muslim, saya memiliki kepercayaan dalam surah ini. Tetapi juga tetap toleransi terhadap agama lain. Let's break down the definition of tolerance in Islam. Let's break down the definition of tolerance in Islam. Ayo kita uraikan definisi toleransi dalam Islam.
Tolerance can be defined as an attitude or action that prohibits discrimination in certain society that have difference or are unacceptable to the people in general. Tolerance can be defined as attitude or action that prohibit discrimination in certain societies that have difference or are unacceptable to people in general. Toleransi dapat diartikan sebagai sikap atau tindakan yang melarang diskriminasi pada masyarakat tertentu yang memiliki perbedaan atau tidak dapat diterima oleh masyarakat pada umumnya. There are a lot of other way of tolerance. If you believe that greeting other religion holiday is not suitable to our religion, there are a lot of other way of tolerance. If you believe that greeting other religions holiday is not suitable to our religion. Nah, ada banyak cara dalam toleransi. Jika menurut kalian atau menurutmu ucapan hari besar agama lain tidak sesuai dengan agama kita. Gitu ya. Nah, tolerant in Islam perspective is that we'll still respect those people with different belief as we respect our fellow human being. Tolerant in Islam perspective is what we will still respect those people with different belief as we respect our fellow human being. Nah, toleransi dalam perspektif Islam adalah kita tetap menghormati orang yang berbeda keyakinan, sebagaimana kita menghormati sesama manusia. Including also respecting their religious holiday by providing opportunity for them to worship and not disturb them. Including also respecting their religious holiday by providing opportunity for them to worship and not disturb them. Termasuk juga menghormati hari raya keagamaan mereka dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk beribadah dan tidak mengganggu mereka. One day, I asked my friend, "How if I'm not greeting you during your religious holiday, such as Natal?" One day, I asked my friend, "How if I'm not greeting you during your religion holiday such as Natal?" Nah, suatu hari aku pernah bertanya kepada temanku, bagaimana jika aku tidak mengucapkan kamu selama hari raya keagamaan seperti Natal. Terus, this kind of tolerance should be remembered. She said, it's okay, that's your principle, as long as you still respect me and always be kind like usual. She said, it's okay, that your principle, as long as you still respect me and always be kind like usual. Dia berkata bahwa nggak apa-apa, itu kan prinsipmu, selama kamu tetap menghormatiku dan juga tetap baik seperti biasanya. Nah, lanjut ya. This kind of tolerance should be remembered by us. This kind of tolerance should be remembered by us. Nah, toleransi seperti ini harus kita ingat. It's about respect, not judging the people, principle, and perspective in practicing their own religion. It's about respect and not judging the people, principle, and perspective in practicing their own religion. Nah, jenis toleransi seperti ini harus kita ingat. Ini tentang bagaimana kita menghormati, tidak judging ya. The people principle, tidak ngejudge prinsip orang lain atau menghakimi prinsip orang lain dan perspektif atau pandangan orang lain dalam practicing their own religion, dalam beragama. Even though we are not greeting each other, we still are good friend. Meskipun kami itu tidak saling mengucapkan, dia pun tidak saling mengucapkan Natal ya. Tidak mengucapkan hari raya gitu. Tapi kami juga tetap menjadi teman baik gitu. Nah, kemudian di sini aku tambahin salah satu quote. The Coordinating Minister for Human Development and Culture, Menko PMK Muhadjir Effendi once said that. Nah, the Coordinating Minister for Human
The coordinating minister for human development and culture, Menko PMK Muhajir Effendi, once said that the motto Bhinneka Tunggal Ika has a meaning in accordance with the diversity of Indonesia, which is not only ethnic, racial, culture, but we have much broader meaning that we are indeed destined to the individual who are different from each other but still have one goal. I think this is a big capital for us to move forward together to build Indonesian nation. Nah, artinya adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Muhajir Effendi pernah mengatakan, semboyan Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti sesuai dengan keberagaman Indonesia yang tidak hanya suku, ras, dan budaya, namun memiliki arti yang jauh lebih luas bahwa kita memang ditakdirkan menjadi pribadi yang berbeda satu sama lain namun tetap punya satu tujuan. Saya kira ini adalah modal besar bagi kita untuk maju bersama membangun bangsa Indonesia. Oke, ulangin lagi ya. The Coordinating Minister for Human Development and Culture, Menko PMK Muhajir Effendi once said that the motto Bhinneka Tunggal Ika has a meaning is according with the diversity of Indonesia, which is not only ethnic, racial, and culture, but we have much broader meaning that we are indeed destined to be individual who are different from each other but still have one goal. I think this is the big capital for us to move forward together to build Indonesian nation. Oke, kemudian thank you for the time. Be tolerant, be respect, because we are one. Thank you for the time, be tolerant, be respect, cause we are one. Terima kasih atas waktunya, bertoleransilah, menghormatilah, karena kita adalah satu. I'm Dia Ayu, and the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Ayu, dan terakhir saya berkata bahwa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, untuk translate-nya sebenarnya aku udah tulis di sini ya, tapi aku akan taruh linknya di description. Jangan lupa di like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.